Ndege yako ni saa ngapi, unaenda kwa nini na kama unajilipia? Asante sana. Mimi naenda Addis Ababa leo jioni 6 pm, saa 12 jioni, na ndege ni masaa mawili, nitafika saa 2 kamili. Na naenda kwa sababu mimi ni mfuasi na kiongozi katika chama cha ODM na mfuasi wa baba Raila Odinga. Na kwa hii safari ya kuwa chairman wa AU tumekuwa tukiwasiliana na yeye, tukicompare notes ya campaign, na mimi nimemuombea kila laheri, na nimeona niende nisimame na yeye na viongozi wote, hata kiwemo President Ruto na Musalia Mudavadi, tukiomba kwamba baba afaulu kupigiwa kura, na hiyo kura ikuwe mara ya kwanza apate hiyo 2/3 within 30 minutes, tukuwe tumeshapata chairman ambaye ni Raila Odinga. Atuapishe yeye, na nataka kuhakikishia Wakenya akishaapishwa baba atabaki huko kidogo, aonyeshwe ofisi, aonyeshwe wafanyikazi, kwa sababu huko ndio kuna ofisi ya AU, huko ndio kuna makao ya AU. Kwa hivyo akishapita sisi tutaachilia yeye aanze kufanya kazi, alafu tutamtarajia baadaye akuje hapa Kenya tukireceive yeye JKI. Unaona kama tashida? Si baba atachukua ikiti. Mbona Wakenya wako na mambo mengine? Kwa sababu tumetembea, tumetafuta, tumeomba Mungu. Mimi naamini tutapita. Kwa sababu tuko na SADC, tuko na West African states, tuko na East Africa states, tuko na kila mtu. Hiyo kufikisha nchi 33 ni kama tuko nayo hata kupita hiyo. Hiyo tutapita, na sisi ile tunaomba tu ni Mungu akuwe pande yetu, kwa sababu kila kitu inatendeka na the grace of God. Okay. So hii safari unajilipia mwenyewe, unajilipia ama the parliament is supporting against? Hii safari kila mjumbe anajilipia. Kama mimi nimejilipia ndege, nimejilipia hoteli. Hakuna njia bunge itakulipia, kwa sababu sio among ile safari za bunge. Kwa hiyo hii tunajilipia wenyewe, na tumejilipia kwa sababu sisi Raila ni kiongozi yetu katika ODM, na hata Kenya mzima Raila, hata Afrika mzima Raila ni kiongozi yetu. Wengine ni baba yetu, wengine ni babu yetu. So tukaona ni mzuri tujilipie ili tuende tukue na yeye huko. Okay. Na umesikia ni wabunge wangapi wanaenda? Wengi sana. Wengi. Kwa WhatsApp group ni nini, mnaenda wangapi huko? Wengi wanapita 100. Wanapita 100, lakini wale wanatoka leo kama mimi ni wachache. Wengi wanatoka kesho. Ijumaa. Na ndege shilingi ngapi kama mimi nataka kulipa pia niende nione baba? Pesa mingi kidogo, kwa sababu mimi nimelipa pesa ya Marekani 1,000. Pesa ya Marekani, yes, 1,000. So hiyo ni kama 120,000 Kenyan shillings. 130. Yes. Pia hoteli imepanda, kwa sababu unajua sasa mataifa yote yako huko. So hoteli imekuwa juu, gharama iko juu ya hoteli. Pia ukienda una hoteli lazima ukue umejipanga vizuri. Okay. Sasa asante sana. Mambo ya House Business Committee ilikuwa kwa order paper jana, na ikaletwa kwa bunge na ikapitishwa. Lakini baadaye after ruling ya speaker, kiongozi wetu ambaye Junet Mohamed akasema atatoa. Sasa tunangoja aandike barua ndiye akuwa ametoa members, kwa sababu unajua ukisema kwa bunge sasa lazima uende uandikishe ndio utoe. Kwa hivyo tunangoja kikao ikikuja saa 8:30 leo, tuone kama atakuwa ameleta hayo majina, ndio sasa tupitishe tutoe. Lakini wewe utakuwa kwa kikao saa 8 kwa sababu kuna flight? Mimi nitakuwa ndege, nitaenda saa 10. Kikao inaanza saa 8:30. Na in case tu hiyo kitu imefanyika, Azimio imetoa ama Kenya Kwanza imetoa? Hapana, haiwezi, because House Business Committee ndio inaangalia ratiba na mienendo ya bunge. So order paper inatengenezwa na House Business Committee. Hata committee za bunge lazima ziletwe kwa House Business Committee after the selection committee. Can it work with one wing? Haiwezi work na one wing. Lazima ikuwe wing zote mbili. Both the majority and minority lazima ulete, because bunge ina comprise of two parts. Kuna minority na majority. So lazima wote walete members, wapitishwe. Wakisapitishwa ndio sasa waanze kukaa, na speaker ndio chairman wa hiyo House Business Committee. So inaonyesha kutakuwa itaderail so many yes, wakitoa members itaderail. Lakini kwa saa hii tunangoja hiyo barua ya kutoa ikuje kwanza kwa bunge, ndio tuhesabu imetolewa. Yeah.
Okay. Kwa hii safari nani wengine umesikia wanaenda, the people you had? Wengi leadership karibu yote inaenda. Leadership Mheshimiwa Junet Mohamed, Emilio Odhiambo, wengi wote wale wako kwa leadership wanaenda kwa bunge. Yeah. Sawa. Asante mheshimiwa. Asante. Tuna mheshimiwa. How many members are you traveling to Addis first of all? How many members are going and on the budget? What Parliament has done is they have sent representatives of members from related committees. The Defense and Foreign Relations Committee chairman and one other member from that very committee. Actually, two other members from that committee, so that makes 3. And the chairman is actually Nelson Koech, so for clarity purposes. And then 2 of his members, so that makes it 3. And then Honorable Haika, who is also the regional chairperson, the women rep for Taita Taveta. Exactly. So those are the only members that are going, through the, what I will call the parliament system, okay, or through budget from parliament. Paid for by government, because in any case it falls within their duty, their scope of duty as members of parliament and as people who serve in such committees related to such. To the question on who again is traveling alongside them, we'll have to check the numbers, but they're making their own self arrangements. Parliament is not paying for any other member, including the leadership. That should be clear, including the leadership. Whoever that wants to go, make their own private arrangements and go. I mean, because I had other plans myself, I'm not traveling, but I wish Baba well. From the Senate, we have the leader of majority traveling, and at least on the majority side, there is somebody again traveling to lead the team that is traveling. But I've received several members requesting or writing to me, to the speaker, recording their absence for the session today. About 6 or 7 from my side. And I'm sure Azimio has also received, the whips have received, the speaker is also receiving such, permission letters, or for lack of a better word, but they are traveling on their own expense. Okay. Yeah. Last question. Does Azimio saying they're going to withdraw their members, will it affect the business of the House? I'm not aware of their program, other than the intention the leader of minority stated in the floor yesterday, but it was time barred, because at the time, you see, there are procedures in the National Assembly, in chambers. Once a motion is moved and then seconded for, then it becomes the House motion. It now stops being yours. I mean, the process of withdrawal then stops being mere declarations in the floor. That was, in my opinion, that was just whipping emotions and such, and exciting some masses unnecessarily. Because Junet, being a senior member and a leader in the House, he knows the procedures. So we don't affect really? No, it won't, because they haven't formally withdrawn their members, because the process is that the whip should write to the speaker formally. That is process 1. And say, we are withdrawing for these and these reasons and such kind of stuff. But again, even then, there is quorum to run business. We've got members in the House Business Committee. House Business Committee comprises of the majority, minority, and independent members. So yesterday we had a meeting. The majority were there. And then we had 3 independent members. So, that is okay. So if 4 of the... Very well. There is nothing illegal about the House business. The names have already been passed. Yes. Thank you so much. Asante sana. Si namna hiyo.